when, while meeting in the Malik Akbar and his delegation to have a full support of Egypt and the unity and integrity of its land. Therefore, the crystallization of a joint initiative between the neighboring countries with Sudan in reaching an effective solutions on the ground, and such a matter that this country is pursuing to put an end of the continuation of a dramatic impact of the region. اتخاذ خطوات على الأرض هي الأهم أيضا حقنا لدماء الشعب وتجنيبا للآثار السلبية التي تتعرض لها دولة السودان الشقيقة. نعم، وكما أكد سيادة الرئيس Mr. President Abdel Fattah al-Sisi affirmed in several meetings with different leaders that stopping the warring parties comprehensively and it is the beginning of peaceful dialogue in order to achieve the will of the Sudanese people in development and prosperity are the priorities that require the extension and intensify the effort. We all know since the 15th of the past April, the conflict is to continue in the southern Sudan, in particularly in the Khartoum capital, between the armed forces and the RSF, in ability to control the headquarters and whereas the Sudanese peoples are the suffering. More than 3 million of refugees in Sudan, that increases the complexity of the scene in the Sudanese land. In particular, that the matter related to the sending humanitarian aids that require the summit to explore and discuss in a bid in reaching radical solutions with the development of the matter. The failure of diplomatic efforts that precede such a summit, such as the meeting of IGAD in Addis Ababa. And the matter is escalating day by day. The United Nations had warned in the 9th of July that Sudan is about in witnessing a civil war, so that it is necessary to host the neighboring country here in Egypt to find solutions. The outputs of such a summit that all is prolonging for to save the brotherly Sudan country with the participation of the Sudan's neighboring country, in addition to the League of Arab States, the African Union.
Please have a seat. Please. مسيرات. طيب. ودي كلمة سكات اليمين. طيب ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. The most compassionate, allow me in the outset, أصحاب الفخامة. Your Excellencies, رؤساء الدول والحكومات. heads of states and governments, ورؤساء المنظمات المشاركين. heads of the participants in this important summit. Welcome you here in Egypt. Allow me to start the opening session of this Sudan neighbours summit, and allow me to start the proceeding to say and articulate the Egypt's speech. In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate, Your Excellencies, heads of the government of the Sudanese neighboring countries, His Excellency, the negotiator of the African Union, His Excellency, the head of the LAS, ladies and gentlemen, allow me to welcome you all in the beginning in Egypt, and I thank you of responding to the invitation to attend such an important summit that is convened in a very historical moment of the era of the brotherly Sudan, through which such a neighboring country that is very deep in our heart, in a very deep crisis that affect negatively in peace and security in the region and the whole world, and in particularly the Sudanese neighboring country, as considering the most affected countries and the most aware and understandable of its complications that require for our nation to unify their visions and stances and taken decisions that go in line to contribute in solving the problems with the discussion of the effective institution, on top of which is the African Union, the League of Arab States, in maintaining the interests and potentials of the neighboring countries, as well as the peace and security of the whole region. Ladies and gentlemen, it is notably and understandable the dangers of the current crisis faced by the Sudan, the brotherly Sudan, and the impact of the warring conflict through the past and more than 3 months that led to civil casualties and the flood of millions into the most peaceful places inside Sudan or resulting to neighboring countries. In addition to the dramatic materialistic casualties and the distortions of the vital areas in the countries, in addition to the repercussions faced the agricultural season that led to the great shortage of the foods and the deterioration of the health institution and the shortage of medications and requirements of the health needs. Such deterioration humanitarily and the dramatic repercussion of require the sustainable and immediate stance of the military compact in maintaining the state and institution to
تجاه المواطنين helping to solve the وما يتيح الاستجابة responsibility الإنسانية for the الجادة citizens and the والمنسقة serious and والسريعة coordinated من كافة أطراف response المجتمع الدولي of بما the يرتقي aid and لفداحة هذه الأزمة humanitarian الخطيرة aids of the التي international تتطلب community معالجة جذورها that عبر require التوصل to be عبر التوصل solved إلى حل through سياسي شامل reaching a يستجيب لآمال comprehensive and وتطلعات peaceful الشعب solution that السوداني. respond and fulfill the aspirations السيدات of the والسادة، Sudanese people. لا Ladies and يفوتني في هذا gentlemen, الإطار الإشادة بالجهد الكبير ladies and gentlemen, والموقف I النبيل الذي should اتخذته praise the دول جوار noble السودان stance taken التي by the استقبلت مئات الآلاف Sudan من النازحين neighbours, countries that وشاركت receive مواردها hundreds of المحدودة thousands في of the ظل fled وضع اقتصادي people عالمي in بالغ light الصعوبة. of a very harsh ونطالب في هذا المقام economic كافة situation, أطراف and المجتمع الدولي request all the parts بالوفاء of the بتعهداتها international التي community تم to الإعلان fulfill عنها their في vows المؤتمر الإغاثي announced بدعم in السودان the الذي humanitarian عقد خلال شهر conference يونيو in support in Sudan 2023 that was convened in من خلال July دعم دول جوار السودان 2023 الأكثر by تضرراً supporting من the التبعات neighboring السلبية countries of للأزمة Sudan who are بما most يعزز قدرتها effectively of the على الصمود crisis, ويرفع that المعاناة عن كاهل الفارين support من their النزاع willingness إلى دول of الجوار. resilience and to stop the الحضور flood of الكريم the فور Sudanese اندلاع الأزمة people. في السودان Upon بادرت مصر the launch باستقبال of the مئات crisis الآلاف in من Sudan, الأشقاء Egypt has السودانيين started to الذين receive انضموا hundreds of إلى thousands ما of يقرب our من 5 brotherly ملايين Sudanese مواطن people that سوداني يعيشون include فوق الأراضي المصرية the منذ 5 سنين عديدة. millions of Sudanese كما people قدمت الحكومة living in المصرية Egypt. مساعدات As the إغاثية Egyptian عاجلة people تضمنت مواد غذائية submitted وإعاشية in ومستلزمات urgent طبية humanitarian للأشقاء aids السودانيين for our brotherly المتضررين Sudanese people من النزاع داخل affected الأراضي in the السودانية. conflict inside the وأود أن أؤكد Sudanese هنا land. I أن مصر wish also to ستبذل affirm كل that ما في Egypt وسعها will exert بالتعاون مع all the كافة efforts الأطراف with the لوقف cooperation of نزيف all الدم parties to السوداني stop the الغالي والمحافظة of the على blood مكتسبات of شعب our السودان Sudanese people العظيم and maintain the والمساعدة potentials of في the تحقيق Sudanese تطلعات people شعبه and in the assistance التي to عبرت عنها fulfill الملايين من their أبنائه خلال aspiration ثورته المجيدة. announced by the millions العيش of في the وطنه Sudanese people بأمن through the وحرية glorified وسلام revolution to وعدالة. live in the family كما peacefully ستعمل and مصر justly, as على تسهيل Egypt نفاذ also المساعدات to الإنسانية execute المقدمة من الدول the المانحة للسودان urgent عبر الأراضي aids المصرية provided وذلك by the بالتنسيق donor مع countries through الوكالات Egypt with the والمنظمات coordinations of the الدولية المعنية. agencies and relevant الحضور international الكريم institutions. اسمحوا لي أن Esteemed أغتنم هذه attendants, الفرصة allow me to see this لأطرح على opportunity حضراتكم to تصور مصر to present لخروج السودان before من you the مأزقه Egypt الراهن الذي visions يرتكز على to العناصر assist التالية. the أولاً to solve in the مطالبة proper الأطراف and rely on the المتحالفة following بوقف التصعيد articles والبدء دون to إبطاء stop the في مفاوضات escalation جادة and to تهدف start للتوصل لوقف the فوري serious للسودان بإطلاق negotiations النار. that lead to an ثانياً immediate مطالبة ceasefire. كافة الأطراف Secondly, السودانية to request for بتسهيل all the نفاذ Sudanese المساعدات parties to الإنسانية execute وإقامة ممرات the آمنة لتوصيل تلك humanitarian المساعدات aids للمناطق to الأكثر deliver احتياجاً داخل the السودان aids for the most ووضع vulnerable آليات تكفل توفير areas الحماية within اللازمة لقوافل Sudan المساعدات and الإنسانية to ولمنظمة provide الإغاثة the الدولية لتمكينهم من أداء and عملهم. enable them to their ثالثاً work. Thirdly, إطلاق حوار the جامع launching of a للأطراف comprehensive السودانية dialogue of the بمشاركة Sudanese القوى parties by the السياسية participation والمدنية of the civil and وممثلي the المرأة political والشباب parties represented يهدف by لبدء women عملية and سياسية youth to شاملة start on a تلبي very طموحات وتطلعات comprehensive الشعب process that السوداني fulfill في the الأمن والرخاء aspirations of the والاستقرار Sudanese people. والديمقراطية. رابعاً Fourthly, تشكيل the formation آلية اتصال lean منبثقة out عن هذا and المؤتمر written لوضع خطة عمل mechanism تنفيذية to للتوصل إلى حل lay شامل out للأزمة an السودانية executive على أن تطلع plan الآلية such بالتواصل to المباشر and مع adhere أطراف the الأزمة والتنسيق مع الآليات direct والخطط communication to القائمة. the conflict parties. السيدات والسادة، Ladies and اسمحوا لي gentlemen, قبل allow أن me أختتم before I كلمتي conclude أن أتوجه to extend بكلمة للشعب السوداني to, الشقيق والعزيز. to articulate as another إن speaker مشاهد for the الخراب Sudanese والدمار people the scenes والقتل of التي نطالعها distribution, تدمي قلوب and كل this المصريين. is نشعر بمعاناة hurting the أشقائنا Egyptians' في heart, السودان and we are ونتألم in feel لآلامهم. of their suffering وندعو الله and their العلي grief, القدير أن and يزيل we هذه pray to المحنة the Almighty بأسرع God to من هذا put an المنطلق. end to such وأكد ضرورة إعلاء dilemma كافة as الأشقاء soon في as السودان possible. And in the المصلحة العليا meantime,
والعمل على الحفاظ who represents the great will and work in the unity and integrity of Sudan, away of the foreign interference that do not serve the peace and security of Sudan and the regions. And I also would like to reiterate that Egypt will exert all the efforts to regain peace and stability with the cooperation of all neighboring and friendly countries. And once again, I wish to reiterate to re-thank all the participants in response to this invitation of attending this summit, that we hope to succeed in assisting in gradually people and country to overcome the current crisis as soon as possible. And thank you. Thank you all for your attention, and now allow me to call upon His Excellency the President of the President of Eritrea to say his speech. Your Excellency, President Abdel Fattah al-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, and I wish to congratulate you of convening and hosting the Sudan Neighbours Summit as we presenting our vision, and I consider that this is a great opportunity for Sudanese people in supporting their neighbours in finding a solution of such crisis that they are suffering unjustifiably. And we hope that such initiatives that rely on respecting the will and stability of Sudan, finding a proper atmosphere to move on in the peace and security that require effort, and such an initiative, its goal is to pave the way, the proper atmosphere for the Sudanese people that would have the final word to overcome this crisis without any foreign interference or even internal parts that deal with the external situation to put an addition in complexity of the matter, so that this is an opportunity would be in a very comprehensive and collective work with the cooperation of the Sudanese people, which means to stop any external interference without under any name, such as humanitarian names. And I say that such an initiative is a start, just a beginning of a long path to transfer the situation that require effort, potentials and time, as I said earlier, in laying out a clear and crystal mechanism of practical reference, then collecting resources that allow this initiative in order to enable the Sudanese people to benefit the provided prosperity, and I repeat, without any external interference, to pave the way and the contribution that should not rely on the current situation that has no justification
with what is required now is to give an opportunity of the people that overthrow the very bad regime that destroyed the country in a bid to, from this context, I say that this initiative is a good initiative that should have a clear vision and effective and practical mechanism. As the history of the region, it is unique, that will be a role model for solutions to other countries of the regions and problems in the African countries, in the Red Sea, in the North. We rely a lot on the output of this initiative. And once again, I thank you, Your Excellency, and I thank you all effort exerted, and I reiterated that commitment is a natural way, and this platform should continue, and I'm very assured that such an initiative will have a clear success. Thank you. I thank His Excellency President Ishaq Afwerki for his speech, and now I give the floor to the President Salva Kiir, the President of the Southern Sudan, to say his speech. You have the floor, sir. Your Excellency, أصحاب الفخامة، of the President of Ethiopia, Your Excellency, the President of the Republic of Chad, Your Excellency, Mohammed Yunus Al-Manfi, Chairman of the Presidential Council of Libya, Chairman of the Presidential Council of Libya, Your Excellency Musa Al-Faqih Mohammed, Chairperson of the African Union, Your Excellency, Your Excellency General Ahmed Abul-Ghid, Secretary General of the Arab League, Honorable Foreign Ministers, Excellencies, Ambassadors, and members of the diplomatic community present, distinguished guests, let me begin my remarks by thanking His Excellency Abdel Fattah al-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, for organizing this summit. We gather here today in pursuit of a shared goal to discuss ways of ending the crisis in the Sudan. Let me also underscore that this summit came at a critical time for us. The immediate
neighboring countries to the Sudan. This summit gives us an opportunity to deliberate on the situation in the Sudan. It also affirms to the world, to the whole world, that ending the Sudanese conflict is a priority for Sudan's neighbors, the IGAD region, and more importantly, the African Union. Excellencies, this summit is not a new forum, but it is a meeting of Sudan's neighbors who are concerned with the impact of the Sudanese conflict, both inside the Sudan and to its neighbors. Since this conflict broke out on April 15, 2023, between the warring parties, I personally reached out to them to urge them to a ceasefire. I did this because I knew the continuation of war will not only have security implications in the Sudan, but also economic and social pressures among Sudan's neighbors. Your Excellencies, the steps taken by different parties concerned about the conflict in the Sudan have not achieved a sustainable ceasefire. War continues apace, and we are seeing distressing images of health and destruction every day. This is why South Sudan has consistently focused on finding a solution to the Sudanese crisis. In our view, the Sudanese neighbors and the IGAD region to solve our own problems. Excellencies, the priority we place on finding African solutions to African problems does not exclude the complementary initiatives. What we stress here is the importance of knowing the context of the conflict. Our experience on the Sudanese conflict compels us to advise that any outside initiative, be it the IGAD-led mediation, the summit we are in today, or any other initiative must aim to complement the Sudanese-led efforts for a peaceful
solution to their conflict. We must all strive to understand the context of Sudanese history when discussing ways of ending this war. More importantly, let us not be tempted to use lofty deals in our quest for peace in the Sudan to discount the views of the Sudanese people. They cannot be ignored when finding a lasting solution to this conflict. Additionally, I am calling for the broadening of the IGAD initiatives to include representatives of Sudan neighbors who are also grappling with the impact of the humanitarian crisis generated by the conflict. Your Excellencies, our discussion here cannot conclude without talking about the humanitarian situation. All the countries represented here have faced a massive influx of refugees. This inflow is exerting an immense economic and social pressure on communities in our respective countries. This is why I am taking this opportunity to call upon the international community to respond to this crisis by availing resources to address this severe humanitarian situation. In conclusion, I would like to reiterate that our attempt to help find solution to this conflict should be aimed at achieving the following. 1. Sustainable ceasefire. 2. Sustainable cessation of hostilities. 3. Delivery of humanitarian aid. 4. Framework for discussing political settlement. And 5. Respecting and maintaining the Sudanese sovereignty and its territorial integrity. Again, I thank President Sisi for organizing this summit and for his hospitality and the warm welcome he accorded to us. I also would like to thank the organizers of this esteemed summit for a job well done. Thank you very much. أشكر فخامة الرئيس His Excellency President Salva Kiir for his speech, and I call upon His Excellency President Todea, the President of Africa and Middle East, to say his speech.
Merci, Excellence, Monsieur Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Secrétaire général de la Ligue arabe, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord renouveler à notre frère, le Président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, à son gouvernement et au peuple frère égyptien, ma très haute appréciation de l'accueil digne de la tradition d'hospitalité de ce pays frère qui m'a été réservé, ainsi qu'à ma délégation. Je tiens à remercier et féliciter le président Abdel Fattah el-Sisi pour la convocation de ce sommet qui nous offre l'occasion de partager nos réflexions sur la situation au Soudan et chercher ensemble une solution pacifique à ce conflit qui pourrait compromettre la stabilité de la sous-région ainsi que son intégration et son développement. En effet, alors que nos pays continuent de faire face aux défis économiques, financiers, sociaux et humanitaires provoqués par la pandémie du Covid-19, les changements climatiques, le terrorisme, la guerre en Ukraine, nous voici face à un conflit armé interne d'une rare cruauté au Soudan. Cette situation dramatique nous éloigne tous les jours davantage de l'objectif de faire taire les armes à l'horizon 2063 et de l'enjeu d'asseoir des conditions propices au développement économique de nos pays. En cela, la République centrafricaine se réjouit de la convocation de ce sommet regroupant tous les pays voisins du Soudan, qui prouve à suffisance la priorité que nous accordons à l'objectif du retour à la paix au Soudan, conformément à nos principes, à la réalité du terrain et à nos réalités africaines. Excellences, Mesdames et Messieurs, le conflit qui a éclaté au Soudan le 15 avril 2023, alors même que le pays était sur la voie de la normalisation avec un processus de dialogue prometteur entre toutes les forces vives de la nation, constitue pour nos régions, sous-régions et surtout pour les pays voisins une menace et un défi qui compromettent la stabilité, l'intégration régionale et le développement. Comme tout conflit, les conséquences sont désastreuses sur la population, contrainte à un déplacement massif, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Soudan. La République centrafricaine compte parmi les 7 pays partageant de longues frontières terrestres avec le Soudan et entretient avec ce pays frère des relations séculaires d'amitié, de coopération et de bon voisinage. C'est fort de ces relations séculaires de bon voisinage et de fraternité que le Soudan a accueilli en 2019 les pourparlers ayant abouti à la signature à Bangui le 6 février 2019 de l'accord politique pour la paix et la réconciliation entre le gouvernement et les 14 groupes armés. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais ici exprimer la forte préoccupation de la République centrafricaine sur la situation qui prévaut dans la République sœur du Soudan. Ainsi que vous le savez, les répercussions de la guerre au Soudan dépassent largement les frontières de ce pays frère et sont durement ressenties en République centrafricaine et dans les autres pays limitrophes bordant sur plus de 8200
حتى يومنا هذا استقبلت موجة من النزوح 14,000 thousands individuals and the استقروا majority في have settled in the region and resorted to the Supreme Commission of the Refugees and others that hosted the local people. But in addition to the influx of refugees as well as the tensions of the border that impact the security and defeated the supplies and disturbing the supplies that the people are benefiting from. There is a shortage of food, نقص في المحروقات shortage of fuels, and it is actually a victim of the terrorist attacks وخاصة في موسم الأمطار and the turbulence of the climate, in particular the rain season that lasted for 10 months that escalated the burden. In addition to the trade of the light weapons, taking into consideration the weakness of controlling the borders, ladies and gentlemen, we are praising this initiative and repeat the congratulations of President Abdel Fattah al-Sisi and seize this opportunity to push our fathers of Sudan to prefer choosing the peace that the Sudanese people is longing for, our efforts of development and security. Unfortunately, due to the geopolitical challenges that overcome the limits, but I wish to underscore to the Sudanese crisis, and therefore we call upon our brothers in Sudan to give an opportunity for peace through dialogue and negotiations and through the laid out mechanism. I wish also to call upon the neighboring countries to play the mediation role to achieve. La République centrafricaine fonde l'espoir que chacun de nous prendra conscience que le retour à l'idéal de nos pères fondateurs, à savoir l'unité réelle et d'action, n'est pas une option, mais une nécessité absolue pour assurer durablement la paix et la sécurité véritables dans notre région. Je termine en invitant les partenaires multilatéraux et bilatéraux à apporter toute l'aide humanitaire nécessaire aux peuples frères et aux réfugiés soudanais. Puisse Dieu nous fortifier et nous guider vers la paix durable. Je vous remercie. أشكر فخامة الرئيس. President Faustin Tawadir, and I call upon His Excellency President Mohammed al-Manfi, the President or the Chairperson of the Presidential Council of Libya, to say his mission. Your Excellency, President Abdel Fattah al-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, Your Excellencies, heads of delegations of the participant countries, ladies and gentlemen, it pleases me to express the great gratitude for our dear father, President Abdel Fattah al-Sisi, and to the government and of Egypt and the Egyptian people of such an initiative and the provision of all capabilities to host the summit in the peaceful city, the Cairo, and I also to express the good hospitality and the warm welcome. And my pleasure is to meet the neighboring countries of Sudan to take a unified stand towards the continuation of the conflict
before the Sudanese people since the last April, and its impact economically and humanitarily that overcome the borders of the neighboring country to the other countries without any exception, with consideration of its differentiation to your excellencies, ladies and gentlemen, our country has expressed since the first beginning of the unfortunate conflict to participate effectively in any effort, economic, regionally and internationally, to stop such an current situation and call upon all the brothers in Sudan of a constructive dialogue for a peaceful and a stable country. And we've affirmed in our speech before the Arab Summit in Jeddah last May in our support to the outcome of this meeting, in addition to unify the differentiated Sudanese parties in this last 6th of May as a last step to put an end to the armed conflict and there again the stability and the guarantee of untangling of the unity of Sudan. And we affirmed our preparation to exert all efforts through the regional international mechanism that benefit the Sudanese people and our dear brothers in Sudan, and to the settlement in the region and Africa and the world, and have opened the door to listen to all views of the Sudanese parties, and we've expressed our preparation to host their representatives to end the occupation and to stop all the armed compact throughout Sudan in the context of the proposed initiative of the Southern Sudan, and should be accepted by all the parties that plead the immediate ceasefire and the gaining of the Sudanese institutions to play their role in serving the Sudanese people. Your Excellencies, what we've met here before for the kind invitation for the President of Fattah al-Sisi, not just to be feared of what would impact our peoples due to such word and followed by the conflict, but preceded by the fear of the integrity of the Sudanese land and its people, followed by crises such as the increase of the influx of the fled people that reached the 3 million people, 700,000 of the neighboring countries, in addition to the devastation of the infrastructure and the shortage of in reaching to the scarcity of the humanitarian needs, as well as the stoppage of communication through the Sudanese that hinder the mobilization of the civilians to be contained in the areas of conflict. Such efforts should be relied on the necessity of being efficient according to the clear principles that benefit the interest of the Sudanese people, their future, that independent, stable, democratic, and fostering the stable and the peace in the region, and through this summit to intensify our efforts to unify all initiatives in one path that deal with the causes of such a crisis by forming regional and international liaison committee to communicate with all initiative in creating an regional and international approachment and unify our efforts
to contain all the humanitarian impacts that shouldn't affect the stability of the neighboring Sudanese countries, in particular that suffer specific political and crises such as Libya. I thank Mr. President Abdel Fattah al-Sisi and appreciate his effort for our second homeland countries in Sudan that will pursue their success. And I also wish to thank the heads of delegation and countries for the keenness to participate for the sake of Sudan, the region, and Africa, and peace be upon you all. I thank His Excellency President Mohammed al-Manfi for his speech, and now I give the floor for His Excellency President Mohammed Dibi, the President of Chad. Cher frère Abdel Fattah al-Sisi, président de la République sœur d'Arabe d'Égypte, chers frères, chefs d'État, de gouvernement et de délégation des pays limitrophes de la République sœur du Soudan, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Secrétaire général de la Ligue arabe, distingués participants, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord et avant tout exprimer mes sincères remerciements et ma haute appréciation à mon frère, Son Excellence le Président Abdel Fattah al-Sisi, à son estimé gouvernement et au peuple millénaire d'Égypte pour l'accueil commun fraternel et chaleureux. Il me plaît également de souligner toute notre reconnaissance pour les commodités offertes et les marques d'attention dont ma délégation et moi-même avons fait l'objet depuis notre arrivée dans cette grande cité lumière qu'est le Caire. Je tiens également à saluer le leadership égyptien et à féliciter les autorités égyptiennes pour avoir pris l'initiative de ce sommet réunissant les pays voisins du Soudan et pour les efforts fournis dans la parfaite organisation de nos présentes assises. Cette rencontre nous permet de nous pencher sur la situation extrêmement préoccupante que traverse le Soudan depuis le déclenchement des hostilités entre les parties belligérantes et d'examiner ensemble les voies et moyens de sortie de crise. Aussi voudrais-je saisir cette occasion pour exprimer notre infinie gratitude pour l'invitation qui nous a été adressée et à la faveur de laquelle le Tchad participe aujourd'hui dans ce sommet consacré à cette crise qui affecte le Soudan, mais également tous les pays voisins. Le Tchad salue vivement la tenue de cette rencontre importante qui intervient dans un contexte marqué par les multiples et multiformes conséquences de la guerre fratricide au Soudan. Mon pays, le Tchad, apportera tout son concours à la pleine réussite des conclusions auxquelles notre sommet aboutira et à toute autre initiative visant à appuyer les efforts de règlement pacifique de l'affrontement au Soudan et privilégier le dialogue entre les parties en conflit dans ces pays frères, amis et voisins. Excellences, Mesdames, Messieurs, les affrontements qui se déroulent au Soudan constituent pour mon pays, mais aussi pour tous les pays voisins, une grande source d'inquiétude. Le Tchad n'a cessé de déplorer la détérioration de la situation, la destruction des édifices publics,
les attaques contre les civils innocents, le ciblage des établissements de services sociaux de base. À cet égard, j'en appelle à une recherche commune et active de solutions rapides et appropriées pour la provision de secours d'urgence afin de remédier au manque de nourriture, de médicaments et d'équipements médicaux pour atténuer les graves pressions de la crise sur les civils innocents. Les pays voisins du Soudan que nous représentons doivent mettre en synergie leurs efforts et soutenir les initiatives internationales pour la résolution de la crise soudanaise, notamment celle de l'Union africaine, à travers la mise en place du mécanisme élargi sur le Soudan et celle entreprise par la Ligue arabe. Excellences, Mesdames, Messieurs, mon pays, le Tchad, subit déjà de plein fouet les conséquences de la grave situation née de la crise en cours au Soudan. En une semaine, à l'est du Tchad, le Tchad a accueilli plus de 150 000 personnes, en grande majorité des femmes et des enfants fuyant le combat pour trouver refuge en terre tchadienne. Ces récents vagues sont venus s'ajouter aux 600 000 réfugiés soudanais déjà installés au Tchad depuis 20 ans suite à la crise du Darfour. Le fardeau que représente ce grand nombre de réfugiés sur nos modestes ressources est indéniable. Cependant, nous répondons à notre devoir de fraternité en faisant contre mauvaise fortune bonne volonté dans l'accueil de nos frères soudanais qui cherchent un havre de paix au Tchad. En effectuant récemment une visite à la frontière est du Tchad pour constater de visu les réalités dans les villes frontalières et camps qui abritent les réfugiés, j'ai été profondément ému devant l'ampleur du drame vécu par les enfants et les femmes qui ont dû tout abandonner pour sauver leur vie. Ces personnes vulnérables doivent vivre en paix dans leur pays, entourés de leur famille. C'est justement pour éviter cette guerre et ces tristes conséquences qui touchent la région tout entière que nous avons reçu au Tchad les 2 généraux soudanais en conflit aujourd'hui, bien avant le déclenchement de la guerre. Nous avons maintenu le contact avec eux et nous les avons appelés à maintes reprises au cessez-le-feu et à choisir la voie de pourparlers pour trouver une issue pacifique à la crise qui secoue leur pays. Notre démarche visait à l'origine à éviter la guerre au Soudan. Et depuis que la guerre est lancée, en dépit de nos approches de prévention, nous nous sommes inscrits dans la dynamique de la recherche d'une solution rapide pour éviter que la guerre s'installe dans la durée. Nous restons convaincus de la pertinence de notre démarche et nous appelons les pays limitrophes qui subissent les conséquences néfastes de cette guerre à une plus grande implication en faveur des règlements pacifiques et du retour de la sérénité au Soudan sans se glisser dans une ingérence outre mesure. Dans la même veine, nous appelons la communauté internationale à prendre la pleine mesure de l'ampleur de la crise humanitaire qui découle de la situation soudanaise. Les agences humanitaires doivent en toute responsabilité porter à temps toute l'assistance nécessaire à ces réfugiés laissés pour compte. Excellences, Mesdames, Messieurs, en conclusion, la cessation immédiate de combat
et toutes les formes de violence, l'application d'un cessez-le-feu durable, la formulation d'une solution politique juste et globale impliquant tous les Soudanais est une question de survie pour le Soudan en tant que peuple et en tant qu'État. Les espoirs et les aspirations légitimes du peuple soudanais en matière de sécurité, de prospérité et de stabilité n'ont pas de prix. Il y va aussi de l'intérêt supérieur de tous les pays de la région. Tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je vous remercie de votre aimable attention et que Dieu vous bénisse. أشكر فخامة Thank His Excellency President Mohammed Devi for his speech, and I call upon His Excellency Mr. Prime Minister Abiy Ahmed, the Prime Minister of Ethiopia, to say his speech. Your Excellency Abdel Fattah al-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellency Moussa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, invited guests, ladies and gentlemen. Allow me to begin by expressing gratitude to President Abdel Fattah al-Sisi for the warm welcome and the hospitality afforded to us since our arrival. While my hope is that we all meet for such convenings to explore issues of growth and mutual development by changing the circumstances that bring us so often together, we must nevertheless attend to the growing crisis in our backyards. Our sisterly nation of Sudan is bleeding. The moment in 2020 we had all celebrated, which signaled a new beginning for a democratic and a stable Sudan, has now vanished. In its place, we now witness intense violent conflict that is causing mass displacement, loss of lives, and widespread destruction. It is not for lack of platforms and avenues of dialogue that this conflict persists, but for lack of foresight. My wish is to see a cogent authority at this moment in the sisterly nation of the Sudan. We must not allow the violence to continue in a state of perpetuity as this crisis no more remains contained within the borders of the country. The destabilizing effect of the Sudan crisis is being felt in neighboring countries, faced with waves of refugees fleeing the conflict. The Horn of Africa and the Sahel region will suffer greatly if the parties to the conflict continue to avoid existing mechanisms that have laid out a clear path for diffusing the violent conflict. I would like to seize this opportunity and thank again President al-Sisi for convening the summit in the hopes of finding a resolution to the Sudan crisis. Let me also appreciate the efforts of the US and Saudi-led process during the initial days of the conflict. I would like to underline that such processes, including today's summit, need to align with the IGAD-led and African Union-supported existing initiative. The IGAD initiative has laid out potential pathways, and it's imperative for stakeholders to provide the necessary reinforcement. Excellencies, complex and sensitive cases like the Sudan crisis can only be successful through a consolidated approach. As neighboring countries working to overcome our own internal challenges, we should not
be passive to impart wisdom to our sisterly nation, nor should we further complicate a fragile situation by extending its longevity. In conclusion, Ethiopia once again calls for, firstly, an unconditional and indefinite ceasefire. Secondly, immediate delivery of humanitarian assistance to all beneficiaries affected by the violent conflict. Thirdly, continuation of dialogue for peace and stability by the Sudanese political forces. And fourthly, development of a transitional arrangement for comprehensive peace to manifest in the Sudan. As part of the IGAD Quartet, Ethiopia stands ready in support of an immediate resolution for the Sudan crisis. I thank you. أشكر فخامة الرئيس الوزراء Mr. President, Mr. Prime Minister Abiy Ahmed for his speech, and now I call upon Mr. Musa Faqi, the President of the African Union Commission. صاحب الفخامة Your Excellency, President Abdel Fattah al-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, Your Excellency, the Presidents and heads of delegations of the neighboring countries of Sudan, Your Excellency, Secretary General of the League of Arab States, esteemed attendance. It's a great honor to be attended such a very important and urgent moment, and I wish in the beginning to express my deepest thanks and appreciation for His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi for his kind invitation and the acknowledgement for his welcome and the warm welcome and hospitality and the good preparations being convened for a successor for this summit. D'une extrême gravité pour ces pays africains centrales et pour son grand peuple ainsi que pour la paix et la stabilité dans la région et tout le continent. Comme tout le monde le sait, l'Union africaine, votre organisation, s'est immensément investie au Soudan dès le changement du régime survenu en 2019. Tout le monde sait également les résultats obtenus pour mettre en place une transition consensuelle au Soudan. Malheureusement, une conjugaison de facteurs négatifs, internes et externes, ont conduit au coup d'État du 25 octobre 2021. Immédiatement après, nous avons mis sur pied un mécanisme trilatéral composé de l'IGAD, l'Union africaine et les Nations unies, en étroite concertation avec d'autres acteurs internationaux. Nous étions bien avancés dans un nouvel accord politique au moment de l'éclatement le 15 avril des affrontements entre les deux principales forces armées du pays, lesquelles, je le rappelle, étaient jusqu'à cette date agrégées dans un même organe, le Conseil de souveraineté. Le 16 avril, moins de 24 heures après cet affrontement, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, organe continental en charge de la paix et de la sécurité, a appelé à la cessation immédiate et sans condition des hostilités militaires et le retour à la table des négociations pour une sortie de crise pacifique. Le processus politique doit être l'affaire des Soudanais eux-mêmes sans ingérence extérieure. Dans la foulée, nous avons organisé le 20 avril une réunion internationale de haut niveau à laquelle tous les pays limitrophes du Soudan et les principaux acteurs internationaux ont été invités. Nous avons alors porté ces souhaits ardents et pressants
aux parties belligérantes et à de nombreux acteurs politiques et sociaux au Soudan. Suite à cette extensive action, le 27 mai 2023, le Conseil Paix et Sécurité adopte la feuille de route de l'Union africaine articulée sur 3 piliers qui sont le cessez-le-feu, l'assistance humanitaire et l'organisation d'un dialogue politique inclusif. Il est évident pour nous qu'il faut bien un jour se pencher sérieusement sur les racines profondes du mal soudanais afin de trouver les voies idoines des solutions à sa sempiternelle crise. Désormais, cette feuille de route est efficacement harmonisée avec celle de l'IGAD. Elle converge, je le constate, avec la proposition qui vient d'être faite par la République arabe d'Égypte. Nos équipes travaillent activement à l'heure actuelle sur la mise en œuvre des éléments clés de cette nouvelle feuille de route conjointe. Il est à cet égard fort heureux de constater qu'elle jouit d'un très large soutien international, constamment réitéré à l'intérieur et à l'extérieur des mécanismes mis sur pied avec les principaux partenaires déjà mentionnés. Je voudrais ajouter qu'en coordonnant l'action de la communauté internationale, nous avons mis en place un secrétariat technique composé de l'Union africaine, de la Ligue des États arabes, de l'IGAD et des Nations unies. Le mécanisme élargi comprend les États voisins et les autres partenaires internationaux. Excellences, Mesdames et Messieurs, le rôle des pays voisins est crucial. Nous sommes en train de déployer des missions auprès de chacun d'eux pour nous enquérir de leur situation et pour une concertation avec eux aux fins de les aider à faire face aux conséquences néfastes de la crise, notamment l'afflux de centaines de milliers de réfugiés. Notre réunion d'aujourd'hui est très opportune et est appelée à renforcer, en se mobilisant davantage en leur faveur, notre solidarité agissante avec eux. Notre devoir à tous est d'œuvrer en harmonie, dans l'ordre et l'unité, des efforts dans les cadres appropriés, adoptés par l'organisation continentale, en totale symbiose avec l'organisation régionale et le voisinage du Soudan. Dans la symphonie solidaire générale, chacun doit jouer pleinement sa partition, pour qu'ensemble nous gagnions contre la perdition du Soudan et contre la menace de déstabilisation et du chaos aux portes des pays voisins. Dans cet effort global, l'Union africaine est prête pour apporter sa contribution. Tous ces organes compétents sont mobilisés pour la mise en œuvre de notre engagement collectif en faveur de la paix au Soudan et dans la région. Je vous remercie de votre aimable attention. أشكر السيد موسى فقيه على كلمته، وأدعو السيد الدكتور أمين عام جامعة الدول العربية دكتور أحمد الغيط لإلقاء كلمته، فليتفضل. Dr. Ahmed Abdelghid to deliver his فخامة speech. الرئيس Your عبد الفتاح Excellency, السيسي President Abdel Fattah رئيس al-Sisi, the جمهورية President مصر of the العربية، Arab Republic of أصحاب Egypt, الفخامة Your رؤساء الدول Excellencies, والحكومات heads of ورئيس states and المفوضية، government and the السيدات والسادة، chairperson of the commission, اسمحوا لي ladies في and gentlemen, البداية allow أن me أتوجه the لسيادتكم بجزيل الشكر على مبادرتكم بعقد هذا الاجتماع الهام والأول من نوعه لدول جوار السودان لبحث سبل إنهاء الأزمة الحالية وتداعياتها السلبية وغير المسبوقة على مستقبل السودان وأمن واستقرار جواره. لقد اهتم مجلس الجامعة منذ اندلاع الأزمة ببحث سبل استعادة السلم والاستقرار في السودان كإحدى أهم أولويات الجامعة العربية،
وقررت اجتماعات مجلس الجامعة المنعقدة بشأن السودان بما في ذلك اجتماعات القمة العربية الأخيرة في جدة مطالباتها بضرورة وقف جميع الاشتباكات المسلحة حقنا للدماء وحفاظا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني ووحدة أراضيه وسيادته. وقد حرصت الجامعة العربية في جميع جهودها على التنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وأيضا المنظمات الإنسانية ذات الصلة لما يمثله الوضع من تحد كبير للسلم والأمن في هذا البلد العربي الأفريقي الهام. واسمحوا لي هنا أن أتناول فيما يلي محددات أساسية للموقف العربي والتي قد يمكن أن تساعد في آليات الحل الإقليمي لعلاج الأزمة. أولا الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع انهيارها ومساعدتها قدر الإمكان على الاستمرار في أداء مهامها بشكل طبيعي وتجاوز الصعوبات التي تواجهها. ثانيا معارضة أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي السوداني والتضامن الكامل مع السودان في صون سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه. ثالثا دعم مسار جدة الساعي إلى تحقيق شروط وقف إطلاق النار شامل ومستدام وفوري يسمح باستئناف العملية الانتقالية. رابعا التأكيد على أهمية دور دول الجوار التي تواجه الأعباء الإنسانية الأمنية الكبيرة للأزمة، وبالتالي فمن المهم أن تكون في قلب عملية التنسيق والتعاون الجارية لإنهائها، وأن يكون هناك تفكير في الاستمرار في انعقاد قمم أخرى مشابهة إذا اقتضت التطورات ذلك واستقطاب الدعم الدولي لها. خامسا دعم مسار سياسي سوداني شامل لكل الأطياف السودانية يحقق تطلعات الشعب السوداني في السلام والأمن والتنمية ويؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية قادرة على تحقيق التوافقات المطلوبة لمعالجة القضايا الأساسية وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وإصلاح قطاع الأمن. سادسا الاستمرار في التنسيق والتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للمساهمة في جهود علاج الأزمة على أساس احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، والتأكيد على أهمية مشاركة الدولة السودانية في المبادرات التي يجري إطلاقها جنبا إلى جنب مع آلية دول جوار السودان تفاديا لأي مقاربات مجتزأة. سابعا وأخيرا تعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة للوضع في السودان وتكثيف الجهود العربية والإقليمية والدولية للحيلولة دون تدهور الأمن الغذائي المتردي أصلا في السودان وأثاره السلبية على عدد من دول جواره. وفي هذا الشأن أذكر أن الجامعة العربية قد أطلقت مبادرة عاجلة لإنقاذ الموسم الزراعي السوداني، ويجري حاليا بحث خطوات تنفيذها مع الجانب السوداني وكافة الجهات المعنية والمنظمات الشريكة. ختاما أجدد التزام جامعة الدول العربية بالاستمرار في بذل كافة الجهود التي من شأنها تعزيز الجهود العربية وأيضا الإفريقية لحل الأزمة حقنا لدماء السودانيين وإنقاذا لمستقبل هذا البلد العزيز. شكرا سيادة الرئيس. أشكر السيد أمين عام جامعة الدول العربية. اسمحوا لي أن أشكر أصحاب الفخامة ورؤساء الدول والحكومات على كلماتهم التي تعكس الإدراك العميق بخطورة الأزمة السودانية والحرص الواضح على اتخاذ ما يلزم لدعم الأشقاء في السودان تجاوز المحنة الحالية. اسمحوا لي أن أدعو أعلن انتهاء أعمال الجلسة الافتتاحية وبدء أعمال الجلسة المغلقة، وأدعو السادة المدعوين وممثلي وسائل الإعلام لمبادرة القاء. فليتفضلوا.